Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel once again. Alright, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? Hope everyone is doing great. And ఈరోజు వచ్చేసి సండే మార్నింగ్, టైమ్ ఈజ్ అరౌండ్ 6:52 రైట్ నౌ. నేను స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 40 minutes అవుతుంది ఇంట్లో నుంచి. చెప్తున్నాను కదా, ఇది ఫస్ట్ టైం ఇంత చలిలో డ్రైవ్ చేస్తున్నాను. నాది మొత్తం డాష్ అవుతుంది అలా. ఓకే, ఇది చూస్తున్నారు కదా, యాక్చువల్గా ఇవాళ BMW హైదరాబాద్ షోరూమ్ వాళ్ళు ఒక రైడ్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. సో ఇది లైవ్ లొకేషన్ వాళ్ళు షేర్ చేశారు. నేను ఐ వాజ్ సపోజ్ టు గో టు ద షోరూమ్, బట్ అక్కడికి వెళ్ళలేదు. నేను కొంచెం లేట్ అయిపోయింది, నాకు గ్లవ్స్ దొరకలేదు ఇంట్లో. లేదు యాక్చువల్లీ, లేకపోతే మన షోరూమ్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వాళ్ళతో స్టార్ట్ అయిపోయేవాడిని. What the fuck? Oh shit! ఏం కనిపించట్లేదు అసలు. కానీ హోప్ఫుల్లీ విజిబిలిటీ క్లియర్ ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ కెమెరా ఓకే స్ట్రైట్ ఉందా? ఓకే స్ట్రైట్ ఉంది అనుకుంటా. వావ్, GS 1200. సో ఇవాళ ఇట్ ఈస్ BMW రైడ్. సో యూ విల్ సీ some beautiful machines, BMWs. వావ్, ఏంది ఇది అసలు విజిబిలిటీ లేదు బాబు. టెంపరేచర్ 14 చెప్పాడు. ఇంతకుముందు నేను చూసినప్పుడు 11 చెప్పాడు నుంచి టెంపరేచర్. 14 అయింది. టైం వచ్చేసి 7 అవుతుంది. హైదరాబాద్ లేకపోతే ఏంది ఇది? ఏడికి వచ్చిన వేరే డెస్టినేషన్ లైక్ మహాబలేశ్వర్, పంచగని, లేకపోతే మనాలి అట్లాంటి డెస్టినేషన్స్కి వచ్చినాం. అయింది ఇక మంచు వరడే లేదు ఇక. బాబు ఏంది చలి, ఏంది విజిబిలిటీ అసలు ఏం కనిపించట్లేదు. 7 అవుతుంది టైం. ఎంత ఫాగా ఉంటుంది ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. డ్రాప్ అయింది చూడు మళ్ళీ టెంపరేచర్ 12.5. సో నాకు తెలిసి 12కే ఏంది ఉందంటే, లే లదాఖ్ అట్లాంటి ప్లేసెస్ పోతే మైనస్ టెంపరేచర్స్, మైనస్ అని కాదు కానీ అట్లీస్ట్ 4-5 టెంపరేచర్స్, ఆ టెంపరేచర్స్ ఎట్లా నడిపిస్తారా అయ్యా. అంటే నేనైతే ఇది మొత్తం మెష్ గ్లవ్స్, మెష్ జాకెట్, జీన్స్ వేసుకున్నాను. నా రైడింగ్ ప్యాంట్స్ ఉన్నది కానీ అది కొంచెం టైట్ ఉన్నది. సో హోప్ఫుల్లీ అది నెక్స్ట్ కొంచెం తగ్గిస్తా. వావ్. సో కొత్త GS 1250 ముందుకు 1200. వావ్. ఐ గెస్ నాకు తెలిసి అరౌండ్ 7 to 8 రైడర్స్ ఉన్నారు అనుకుంటా, నాట్ మోర్ దెన్ దాట్. ఇంత చలిలా రైడ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టమే. ఇప్పుడు జర మెల్లగా టెంపరేచర్స్ మళ్ళీ రైజ్ అవుతుంది. టైం అరౌండ్ మళ్ళీ 14.5. వావ్, 1250 పీస్. సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అసలు చెప్పలేదు కదా నేను. వీఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు హిల్ పార్క్ on Bangalore highway, but we're not taking the Bangalore highway while going. ఇవాళ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి శ్రీశైలం హైవే తీసుకొని, శ్రీశైలం హైవే నుంచి ఐ గెస్ అరౌండ్ 60-70 kilometers వెళ్ళి అక్కడి నుంచి నాకు తెలిసి ఏదైనా బైపాస్ ఉండొచ్చు.
ఆ బైపాస్ నుంచి లెఫ్ట్కి రైట్కి వెళ్తే నాకు తెలిసి మళ్ళీ బెంగళూరు హైవేకి వెళ్తాం అనుకుంటా. సో దట్స్ హౌ విల్ బీ ఏబుల్ టు get onto the Bangalore highway. Wow, that has an Acra exhaust. Wow, సూర్యుడు ఏంటి ఇట్లా ఆరెంజ్ కలర్లా సూపర్ ఉన్నాడు కదా. 7:04 టైం. 7:27 అవుతుంది టైం అయితే. అండ్ అందరు ఒక డిసిప్లిన్లో నడిపిస్తారు. ఇట్లా మన స్పోర్ట్స్ బైక్స్ ఉంటే మాత్రం ఇట్లా రూమ్ 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 అని కూడా వెళ్ళిపోతుండే. ఇది జిఎస్ కాబట్టి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది రైడర్స్ ఆర్ ఆన్ జిఎస్ కాబట్టి ఒక మంచి స్టడీ పేస్ మెయింటైన్ చేసుకుంటా. బాబు ఇప్పుడే ఇవైతే బర్రెలే బర్రెలు రెండు ఆవులు ఉన్నాయి. కానీ లాస్ట్ టైం కోకిలా వాటర్ ఫాల్స్ అప్పుడైతే ఆవులను పట్టుకొని బర్రెలు అనేసి. ఆల్రైట్ గాయ్స్, రైడ్ అప్డేట్. 7:40 అవుతుంది టైమ్. 17 టెంపరేచర్. ఇంకా చల్లగా ఉన్నది. గజ 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 ఇట్లా వెళ్తున్నాం. ఏం చేస్తాము. టోల్ గేట్ వచ్చేసింది. కడతల్ క్రాస్ అవుతున్నాం. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకెంత దూరం వెళ్తామో నాకు తెలీదు. సో నాకు ఐడియా లేదు ఏమంటారు బెంగళూరు హైవేకి ఎట్లా వెళ్తుంది అనేది. ఇక్కడ నుంచి మెల్లమెల్లగా ఫాగ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. డీఫాగ్ అవుతుంది. కానీ ఇంకా ఉన్నది బాగానే ఫాగ్ అయితే. 27th క్రిస్మస్ అయిపోయింది. ఇంకా న్యూ ఇయర్ కూడా వచ్చేస్తుంది. 2020 అయిపోతుంది. 2021 వచ్చేస్తుంది. 2021లో సీరియస్ రైడింగ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ప్లాన్ అయితే జనవరిలో మోస్ట్లీ వెళ్తే కన్యాకుమారి రైడ్ వేద్దాం అనుకుంటున్నా. అంటే డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి కన్యాకుమారి కాదు, లైక్ ఒక 10 డెస్టినేషన్స్ అనుకుంటున్నా. 20 days. సో ఒకరోజు రైడ్, ఒకరోజు స్టే. నేను నా ఉన్న ఏజ్కి డైలీ రైడింగ్ అయితే కష్టమే. అంటే చేయొచ్చు, పెద్ద విషయం కాదు. కానీ పెద్దగా స్ట్రెస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అట్లా అది కాకుండా మంచిగా రైడ్ చేసి ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనేది ప్లాన్. అండ్ మోస్ట్లీ సోలో రైడ్ అనుకుంటున్నా. సో దాంట్లో ఒక చిన్న రూట్ మ్యాప్ అనుకున్నాను నేను. లైక్ డైలీ ఒక 400-500 కిలోమీటర్స్ రైడ్ చేస్తా. అంటే లైక్ డే ఆఫ్టర్ డే ఆ 10 డెస్టినేషన్స్ కవర్ చేస్తూ కన్యాకుమారి రీచ్ అయ్యి కన్యాకుమారి 7th or 8th డెస్టినేషన్ పెట్టుకుంటాం. S1000RR. Wow. And yes, this is the lineup. So we'll get under the bike again. Hey guys, ride update. అందరూ ఫుల్ స్పీడ్ మోడ్లోకి వచ్చేసారు. ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ 150+ స్పీడ్స్. ఇంతకుముందు 170 టచ్ చేసిన. కెమెరా ఆఫ్ ఉండే, అందుకే క్యాప్చర్ చేయలే. ఓకే, టైం ఎంత అవుతుంది? 7:58, 8 అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ టైమ్. అండ్ వచ్చేస్తారు ఆల్మోస్ట్ అందరూ. నేను లీడింగ్. ట్రాక్టర్ 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 ట్రాక్టర్. సో మెల్లగా కొంచెం టెంపరేచర్ పైకి వచ్చింది. 19 degrees.
చాలా స్పీడ్ అనుకుంటారు కదా. సో ఇంటి నుంచి బయలుదేరి 2 కిలోమీటర్స్ అయింది. 104 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసాం ఆల్రెడీ. వావ్. శ్రీశైలం ఇంకొక 135 కిలోమీటర్స్లో వెళ్ళిపోతాం, కానీ శ్రీశైలం వెళ్ళట్లేదు. ఆల్రైట్, నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి రైట్ వెళ్తాం అనుకుంటా. లెఫ్ట్ పోతే శ్రీశైలం వస్తుంది. ఎస్, అనుకున్నట్టే అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి రైట్. రైట్, ఇక్కడ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటున్నాము. చూస్తా. నైస్, బ్యూటిఫుల్. గాడ్, ఆల్మోస్ట్ ఎంత 105 కిలోమీటర్ 110 కిలోమీటర్స్ అట్లా వచ్చేసాం అనుకుంటా. సో దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్. ఓకే, డ్రోన్ ఫ్లై చేస్తాం గట్రా ట్రై చేస్తా. చలో, సియా. Wow, that's 1,000 Srikanth. Beautiful.